Hello students. In the previous few videos we already discussed more activities related sound. So today we are also discussing about sound, and this is your last part of our sound chapter. Okay. So in this video we will study about amplitude, time period and frequency of a vibrations. Then what do you mean by amplitude, time period, frequency or a vibration? Let us see how. Vibration and oscillation. What do you mean by vibrations? Vibration is the to and a for or a back and forth motion of an object. Vibration also called as oscillatory motion. To or a for or a back forth motion of an object. Vibrations means ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ vibrate ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Vibration is also known as oscillatory motion. Then what do you mean by oscillation? The motion of the pendulum from an one extreme position to the other extreme position, and back is called an oscillation. Here A to B and back to A. So what do you mean by oscillation? The motion of an pendulum. Pendulum ide. So a pendulum A to B and again back to A. A to B hogutte. So here A is there and here B is there. A to B move agutte, again B to move A agidre adike enanta karitivi? It is a one oscillation. Frequency. What do you mean by frequency? The number of oscillation per second is known as frequency. As you know, what do you mean by oscillation? Oscillations andre navil A to B again B to A bandu andre one oscillations aatu. So one oscillations andre the number of oscillations per second andre per second alli ಎಷ್ಟು oscillations ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? That is called frequency. And it is represented by the symbol. That is, just you have to observe your symbol and Greek letter nu, and the unit of frequency is hertz. Units of frequency is hertz and denoted with capital H and small z. So this is a frequency unit of frequency. So what do you mean by frequency? It is a number of oscillations per second. Per second ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು oscillations ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು frequency ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And the unit of frequency is hertz. Then time period. What do you mean by time period? The time taken on one oscillation is known as time period. ಇಲ್ಲಿ A ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ B ಇದೆ. A to B again B to A ಅಂದರೆ one oscillations ಆಯಿತು. ಸೊ ಒನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟೈಮ್ period. One oscillation, only one oscillation, like A to B again B to A. One oscillations ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And time period is represented by T. And the SI unit of time period is, that is second smallest. Now loudness of sound is proportional to the square of the amplitude for the vibration producing the sound. For example, if the amplitude becomes twice, the loudness increases by factor of 4. Here loudness of sound is proportional to the square of the amplitude. For example, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. loudness ನಾವು ಜೋರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸೌಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಹತ್ರ ಕೂತಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ? ಜೋರಾಗಿ ಚೀರ್ತೀವ? ನೋ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೂರ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲವಾಗ ನಾವು ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೌಡ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಯೂನಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಸಿಬಲ್. ಡೆಸಿಬಲ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ d capital B. It means decibel. It is a unit of loudness. The following table gives us some ideas. Normal breathing ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಡೆಸಿಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 10 decibel. ಸಾಫ್ಟ್ ವಿಸ್ಪರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ 5 meters. ನಾವು 5 meters ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು 30 decibels ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪಕ್ಕ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾತಾಡುವಾಗ 60 decibels ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್,
ಬ್ಯುಸಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು 70 ಡೆಸಿಬಲ್ವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರೇಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 80 ಡೆಸಿಮಲ್. ಅಬೋವ್ 80 ಡೆಸಿಮಲ್ ದ ನಾಯ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮದುವೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಜೋರಾಗಿ ಸಾಂಗ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 80 ಡೆಸಿಬಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ loudness of sound. It is various sources. For example, the frequency determine the shrillness or a pitch. ಅದು pitch ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. If the frequency of vibration is higher, we say that the sound is shrill or a higher pitch. If the frequency of vibration is lower, we say that the sound has a lower pitch. For example, a drum vibrates the low frequency, therefore it produces some higher pitch and lower pitch. It means ನಾವು ದೂರ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದ ಪಿಚ್ ಆಫ್ ಅ ಸೌಂಡ್. ಪಿಚ್ ನಾವು ನಿಯರ್ ಇರಲಿ ದೂರ ಇರಲಿ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಇರುತ್ತೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಸ್ ಅವರ ಪಿಚ್ ಆಫ್ ಅ ಸೌಂಡ್. ಇಫ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಲೋವರ್, ವಿ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಸೌಂಡ್ ದ ಲೋವರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಲೋ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲೋವರ್ ಪಿಚ್. ನಾವು ಹೈ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅದು ನಾವು ಹೈ ಪಿಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಡ್ರಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗದು ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೈ ಪಿಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲೋ ಪಿಚ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ audible and inaudible sound. What do you mean by audible and inaudible sound? Audible sound means ನಾವು ಕೇಳಿಸುವಂಥ ಲಿಮಿಟು. ಇನ್ಆಡಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಆಡಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಡಿಯಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಎ vibrating body for the production of sound. Can we hear the sound for all the vibrating bodies? As you know about the vibrating bodies produce a sound. Vibrating bodies produce ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹಿಯರ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಬಾಡೀಸ್? ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಬಾಡೀಸ್ ನಾವು ಸೌಂಡನ್ನು ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯನಾ? in fact is that sound of frequency less than about 20. How much? 20 vibrations per second, that is 20 hertz, cannot be determined by the human. ಅಂದರೆ 20 ಹರ್ಟ್ಜ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹ್ಯೂಮನ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಯರ್. ಸಚ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಆಡಿಯಬಲ್ ಸೌಂಡ್. ಇನ್ಆಡಿಯಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 20 ಹರ್ಟ್ಜ್. 20 ಹರ್ಟ್ಜ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಅದು ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ inaudible. And on the higher side, sound of frequency higher than 20,000 vibrations per second are also not audible to the human ear. Thus, for a human ear, the range of audible frequency is roughly 20 to 20,000 hertz. Here, 20 hertz ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದು ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಫುಲ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ 20 hertz, 20,000 hertz, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 20,000 hertzಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೌಂಡ್ ನಾವು ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. 20ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, 20,000ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಡಿಯಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಲೈಕ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆಡಿಯಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ರಫ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಡ್ಯಾಶ್, ಓಕೆ, 20 to 20 hertz. We can hear up to 20ಗಿಂತ ತೆಳಗೆ ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಟು 20,000 ಮ್ಯಾಲೆ ಕೇಳಲು ನಮಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Some animals can hear sound of frequency higher than 20,000. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು 20,000 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ವಿ. ಬಟ್ ಸಮ್ animals can hear higher than 20,000. Dogs have this ability. The police use higher frequency
is less, which dogs can hear about humans cannot. So 20,000 hertz humans ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, but a dog can hear a sound about 20,000. Okay. Then the ultrasound unipact, similar to us for investigate and tracking many medical problems, works as frequency higher than 20,000. Some equipments ಆಗಿ ನಾವು ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ police, okay, and equipment like similar ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 20,000 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಹರ್ಜನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ನಾಯ್ಸ್? ಶಬ್ದದ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ unwanted gases and particles in air, that is air pollutions. ಯಾವ ರೀತಿ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ presence of exclusive or unwanted sound in the environment is known as noise pollutions. Noise pollution ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಲಿಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್? ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೌಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ನಾವು ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಲೌಡ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಜೋರು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೂಡ ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮೇಜರ್ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, explosions including bursting of crackers, machines, loudspeakers. So these are the noise pollution causes. Vehicles in the noise pollution ಆಗುತ್ತೆ. Explosions including blastings like crackers, ಪಟಾಕ್ಷಿ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಅದು ಆಹರಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಮಷೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ನಾವು ವಾಟ್ source in the home may lead of noise. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ನಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೋ, ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್, ರೇಡಿಯೋಗೆ ನಾವು ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಕಿಚನ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೂಲರ್ಸ್, ಏರ್ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ಸ್, all contribute noise pollutions. As you know about vehicles and explosions including bursting, crackers, machines, loudspeakers are the causes of noise pollution. In your home, that is kitchen appearance like desert coolers, air conditioners, all some kitchen related materials. Okay, see this one, and this is a Ganpati festival, GCB, loudspeakers, and some disasters, radios. These are the examples for noise pollutions. Now what are the harms of noise pollutions? Noise pollutions ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Do you know the presence of exclusive noise in the surrounding may causes many health related problems. ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಓವರ್ ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಅಂದರೆ ಮಲಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್, ನಮಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ನಾವು ಹೈ ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, BP ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮೆನಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. A person who is exposed to a loud sound continuously may get the temporary or even permanently implant of hear. ಅಂದರೆ ಸತತವಾಗಿ ನಾವು ಸೌಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೌಡ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂಡ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟ್ ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಮೆಜರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಿಮಿಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ installed in aircraft machines,
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮಷೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಮ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ನಾವು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇರುವಂಥ ಮಷಿನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದ ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್? ನಾವು ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಆಲ್ noisy operations must be connected away from any residential areas. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ should be set up away from such areas. Use automobile phones. Use automobile horns should be diminished. TV music systems should be run at low volumes. Trees must be planted along the roads and around buildings to cut down on the sounds. Reach the residents, thus reducing the harmful effect of the noise pollutions. ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್? ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಮಷೀನ್ಸ್, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಬರ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್, ಮಷೀನ್ಸ್, ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ಸ್, ರೇಡಿಯೋ ಆರ್ ದಿ ಕಾಸಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸಿಗೆ ರೀಸನ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಟೆಲಿವಿಷನ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ರನ್ ಸ್ಲೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮಿಂದ ನಾವು ಟಿ ವಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಊರಿಂದ ಆಚೆ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೋರ್ ಟ್ರೀಸ್. ಎಷ್ಟು ಟ್ರೀಸ್ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ what are the harms of noise pollution. About this noise pollution there is a small video for your better understood. Hello all. Previously we saw the basic difference between a sound and a noise. Also saw the various causes of sound pollution. Imagine a situation where you are unwell and have fallen sick, but there is a party going on in your neighborhood. Loud music, DJ. You would simply get irritated because of that, isn't it? Apart from just being a nuisance, noise can have some serious health consequences. Hearing problem. Exposure to loud, continuous sound of any source can damage your inner ear. The sensitivity to hearing is reduced, and if proper measures are not taken, then it can lead to permanent loss of hearing. Sleeping disorder. With loud noise around, it will certainly hamper our sleeping pattern. This especially would be a problem when there are infants and elderly at home. Without a good night's sleep, it can lead to fatigue and hypertension. Heart problems. High-intensity noise increases the heartbeat. Studies suggest that prolonged exposure to such noise levels can cause increased blood pressure, cardiovascular disease, and stress-related heart disease. Health issues. Unwanted sound can greatly influence the psychological health of an individual. It can cause stress, aggressive behavior, and fatigue. Effect on animals. Imagine if a sound can have such serious consequences on humans, then what will be its effect on animals who live in and around? They have a much sensitive hearing capacity and so also will be greatly affected by the noise. Now the question is, how do we control this? These sounds are man-made and so also can be easily prevented and controlled. Control indoor noise sources. Use appliances that produce loud sound only when in need. Reduce the volume of television and other musical systems. Turn off the appliances when not in use. Close the door when one is using noisy appliances so that it does not cause disturbance to others. Even while listening to songs using earphones, it is suggested to keep the volume low. Control of social sources of noise. During social events and parties, reduce the sound level of loudspeakers. Follow the rules and regulations of not playing loudspeakers and drums in open spaces post 10:30 in the night. Use earplugs and earmuffs.
This especially applies to industrial staff and workers who cannot avoid being subjected to vibrations and sound. Use proper earplugs and earmuffs to keep the ears safe from loud noise. Control noise near sensitive area. You all might have seen this sign near schools or hospitals. These areas are called silent zones. Follow the noise limits in such areas. Planting trees. Well, you might be wondering how this will help to reduce noise. Some trees like tamarind, neem are sound absorbing and hence can be planted along roadside to reduce the noise level. So, friends, that's it for today. These prevention and control measures can be easily implemented. Let's be conscious individual and try our best to not generate loud noise and add to the pollution. So this is all about your sound chapter. Thank you.